Morning, Tiffany. Morning, Miss. Morning. Morning, Tiffany. Ada Miss Meta. Hai Richard. Wait ya. Morning, Miss. Good morning. Morning, Miss. Morning. Good morning, Kathleen, Lauren, Richard. Hai Kathleen. Good morning, ada Miss Yula. Yula lagi breakfast. Have you had breakfast like Miss Yula? Miss Yula have breakfast. Selamat pagi semuanya. Okay. Good morning. Have you had breakfast? Good morning. Okay. Maybe you just like drinking of milk. Drinking some milks? Not yet. Good morning, Fefe, Livia, Renata, Queen. Good morning. Okay, we wait until 20 ya. Masih tunggu sampai 20 aja. Soalnya masih kurang nih. Have you prepared your book? Today we discuss the last part or the last unit in science. Oke. Sebentar lagi kita akan berpisah di kelas 5. Udah nggak kerasa ya? Udah hampir kelas 6 ini nanti. Berapa bulan lagi sudah di kelas 6. Oke. Today we will discuss in unit 9.2 and 9.3. Yes. The short material ya. Halo Renando. Good morning Daryl. Good morning Feve, Evelyn, Sandro. Good morning Albert. Nah, today I want you to all of you open the camera ya. Ya, because today I will assess your affective assessment. Mission mau nilai-nilai afektifnya hari ini. Good morning Ashley. Good morning Sandro. Good morning Ashley. Oke, 18. Nah, before we start our lesson, I want you to lead the prayer. Who want to lead the prayer? Loh, Miss Jen aja nih yang tunjuk cari. Angkat tangan, reset. Who want? Who want to lead the prayer? Nah, yang belum buka kamera ini nanti tiba-tiba Miss Jen tunjuk ya. If you don't open the camera, okay, Richard, raise hand. Okay, thank you. And then before we end our session, we want to lead the closing prayer. Livia Yong. Oke, bisa tuh lihat aja dari situ ya, biar cepet. Nah, halo Nevan, good morning. Oke. Tadi siapa Richard? Halo Nevan, where is your uniform? Okay, it's okay.
Apa? Okay, Richard, are you are ready? Friends, ready? Ready. Prayer, but when Richard pray this, I want you to follow Richard ya, to pray our Father. Ya, sama-sama bacanya. Oke? Nggak hanya Richard aja nanti suaranya. Oke, Richard, you may start. Friend, let us pray together in the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Father in heaven, you love me. You are with me night and day. I want you love I do and say. I'll try to please you, Father. Bless me through this day. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name. Thy kingdom come, I will will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass, and as we forgave those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Oke, don't be faster ya Richard ya. Slowly. Oke, pelan-pelan aja. Nggak dikejar siapa-siapa kok ini. Oke, thank you Richard and all of you. Okay, today we will discuss in Unit 9, the last unit in science class, but we discuss in Unit 9.2 and 9.3. Okay, now open your book page 159. Have you read your book before this lesson? Have you read your book? Not yet. Belum buka sama sekali, nggak tahu materinya. Nah, I've read some pages. what, Kathleen? I have read some pages. Okay. What do you know? What have you learned in Unit 9? Before we go to the next slide. Sorry. That we have to protect those endangered animals and not sell them to the others. Okay, today we talk about endangered and rare animals and also the watering recycle ya. How to protect the water in the earth. Okay, now in Unit 9.2 we talk about the environmental conservation efforts. Nah, what you have learned in this unit? Nah, in 9.2 we will discuss about environmental conservation efforts to limit this impact on the environment. Nah, jadi caranya konservasi. Nah, nanti kita akan tahu apa itu konservasi. Konservasi untuk lingkungan. And then in 9.3 we will discuss water conservation and waste recycle methods. Nah, what do you know about this waste recycling methods? We have three recycling methods. Recycle, reuse. Reduce, reuse, and recycle. Good job, Kathleen. Next ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Okay, conservation of endangered animals and plants. What do you know about endangered? In Indonesia means? Punah. Punah. Nah, punah. And rare ya. Rare itu sudah punah. Sudah hampir punah atau masih ada tapi sudah hampir habis. Nah, nih, di mana tempat konservasinya? What do you know the conservation in Indonesia? The conservation of animals in Indonesia. Give to. Dimasukkan di cagar alam. Ya, cagar alam di mana, Richard? Where? Swaka Marga Satwa. Ya, namanya apa biasanya? Swaka Marga Satwa, and then ada
Zoo kan, Suaka Marga Satwa. And then zoo itu di mana? Yang kalian tahu in Indonesia. Contohnya aja. Give one example. What the name of the conservation? You do not know? Taman Safari itu ada. Ada di ujung kulon ya, badak di ujung kulon. Ya, badak bercula satu. Nah, di ujung kulon itu contohnya cagar alam juga, di mana hewan-hewannya, the endangered animals itu live. Jadi dikonservasi di sana. Hewan-hewan yang sudah punah di sana. Gajah juga ada. Next ya. Nah, talk about some rare animals and plants in Indonesia that are in danger of dying out. Nah, give the example. What are they? The plants and the animals. What kind of animals? Contohnya apa? Orang utan. Orang utan. And then? Komodo. Satu. And then? Badak bercula satu. Badak bercula satu. Oke, Livia. And then? Gajah. Gajah. Harimau Sumatera. Ya, Sumatera tiger ya. And then? The Bekantan. Bekantan, iya boleh. Like an orang utan juga. The plants, tadi animalsnya sudah. What the plants? What kind of plants? Biasanya satu ini. Satu yang paling terkenal. Anoa. Anoa. Bunga rafflesia. Iya, plants Richard. We talk about the plants. Tumbuhan. Anoa kan binatang. Oh iya. Rafflesia arnoldii. Ya, tadi Livia sudah bilang. Kathleen, Livia, good apa? Bunga Rafflesia. Iya, di mana itu Rafflesia arnoldii itu? Sumatera. Sumatera. Iya, ada juga di Indonesia, di Jakarta juga ada. Atau di Bandung ya, Miss Jen ya pernah dengar. Di Cibodas, Kebun Raya Bogor, di Bogor. Jadi Rafflesia arnoldii-nya yang dari luar itu, dari luar Pulau Jawa itu dibawa ke Jawa, lalu ditanam di Kebun Raya Bogor atau di Cibodas tadi. Lalu, why are they in danger? Kenapa mereka itu kok dalam bahaya? Karena cuaca diburu liar. Oh iya, banyak yang apa? Banyak yang memburu ya. Dan habitatnya itu dirusak. Ya, the habitats can take out ya, dirusak juga. Cuacanya. Cuaca, the weather, the condition, boleh. And then what else? Perkembangbiakannya bisa lama. Kenapa, Kathleen? Perkembangbiakannya bisa lama. Perkembangbiakannya lama. Oke, good. Jadi susah ya untuk tumbuh lagi, boleh. Nah, and then the last question, what can be done to protect them? Tadi kan sudah banyak dipunahkan atau apa ya namanya? Diserbu atau diambil. Nah, gimana kalian menjaganya? What can be done to protect? Tidak memburu. Tidak merusak habitat. Hewan dan tanamannya dilindungi. Oke, dilindungi. So you can conserve the animals and plant, ya, dilindungi. Or you can planting the plants, menanam kembali, tidak hanya tanaman-tanaman seperti Rafflesia tadi. Susah kalau kalian menanam Rafflesia, enggak ada. Jadi pohon-pohon aja, misalnya you can plant the flower, the tree, the mango tree, or maybe kalian suka apa biasanya buahnya? Misalnya pengen buah mangga ya, menanam planting the mango tree like that. Jadi lebih dikembangkan lagi untuk tanamannya. Atau kalau misalnya hewannya, kalian kan nggak bisa ya menjaganya ya atau memeliharanya. And then you can go to the zoo, ya, going to the zoo or maybe the
Tadi apa tadi? The conservation maybe like taman safari, and then zoo, suaka marga satwa like that. Itu kalian bisa memberi gift, feed them ya. Kalian bisa memberi makan. Atau kalian bisa memberi sumbangan. Misalnya you can help the people. Help the people to protect them. Jadi bukan kalian yang menjaga, tapi kalian memberikan sumbangan ke tempatnya, kayak makanan atau apa, itu caranya boleh. Next. Now, this is the conservation. You can highlight in your book, page 159. Di-highlight boleh, di stabilo juga boleh. Conservations are scientists who use their knowledge of animals and plants to protect endangered animals and plants from the damage that human cause to the environment. Nah, jadi conservation itu yang ini conservationist ya, orangnya. Kalau conservation tempatnya. Kalau di sini conservationist itu who. Di sini ada who ya, jadi orang. Pakai kata pengganti ini orang. Kalau conservation tempatnya ini pakai where. Where the animals and plants and endangered animals live. Nah, sama seperti kemarin habitat. Habitat kan kemarin juga belajar habitat. Nah, habitat itu sama dengan ya ini tadi conservation, di mana endangered animals-nya itu tinggal. Tapi kalau yang habitat semuanya, tidak hanya endangered aja, tapi semua. Kalau yang conservation itu hanya yang punah-punah, yang hampir punah. Nah, itu. We want to read about helmeted hornbill. One sentence. Oh, one person. One paragraph, one person. The first paragraph, Richard. And then? Kathleen. The second paragraph. Ini ya, Gio, Vincent, Jennifer, Felin, Marcel, Ashley. Open the camera, please. Felin, Gio, Vincent, open the camera, please. Oke ya. Nah, bentar ya, Livia ya, Miss Jen mau. Nah, oke. Oke, the second paragraph, Livia. And then, yang belum pernah ini, yang belum Miss Jen dengerin suaranya. Evelyn, good job. The third paragraph, Evelyn. And the last paragraph, one, Kathleen. Kathleen sudah pernah tadi. Kathleen dari tadi jawab sama Miss Jen. One, you just read the text. One. Ini Miss Jen yang pilih loh ya. Feve ya. Good job. Feve Lauren ya. Oke, Richard. From the first paragraph, Richard. You may start. Okay, Miss. Read the title first ya. Protecting helmet hornbills are only found in some lowland forests in Southeast Asia. The helmet on top of their beaks is very hard, but it is softer than ivory and easily carved. So it is in high demand from wealthy people looking for fancy new jewelry or decoration. Okay, thank you. And then, Livia. It is legal to buy and sell these birds as they are critically endangered, but poachers still sell them to the illegal wildlife trade. Okay, with wildlife trade. Okay, and then thank you, Evelyn. Some Indonesian conservation organizations are now using former poachers to help them protect this rare bird. This former poacher helped to guard hornbill nest. Okay, to guard hornbill nest, and then Feve.
These former poachers now understand why the hornbills must be protected. They want to help save these birds so that their children and grandchildren can still see them in the forest one day. Oke, so you must protect this ya. Nah, Miss Jen belum pernah lihat ini. Hermit hornbill in Jawa. Nggak ada ya. Pernah nggak lihat ini? Helmeted hornbill in zoo. Nggak pernah ya. Nah, ini berarti sudah endangered animals. Sudah punah, hampir punah ini. But you can found in the forest in Southern Asia. Nah, jadi dia punya helmet in the top of their beaks. Beaks itu apa? Paruh. Paruhnya. Di atasnya paruh itu ada helmetnya. Besar gitu ya. In their beaks very hard. Keras, itu sangat keras. And then, but the poachers, apa itu poachers? Pemburu. Boleh yang merah itu, you can write down the meaning, pemburu. The poachers itu pemburu. Nah, tapi banyak pemburu itu yang still sell them to illegal wildlife trade. Nah, mereka tetap menjualnya secara ilegal, padahal itu dilindungi. Lalu banyak juga, tapi juga banyak ya, yang menjaga nestnya, membaga sarangnya, agar children and grandchildren can still see them in the forest one day. Jadi nanti anak cucu kita masih bisa melihatnya di hutan atau di waktu kita ke sana misalnya ya, atau masih bisa kita lihat nanti di buku ataupun di materi-materi yang lainnya. Kita masih bisa lihat. Oke, nah itu nanti misalnya Miss Jane minta contoh, give one example of the endangered animals. Nah ini kalian bisa contohkan ini, boleh. Atau ada lagi nih, about butterfly. Nanti kita akan lihat tentang butterfly. Next ya. Oh, sorry. Wait. More about conservation of animals and plants. Nih, who want to read? Livia Young. Livia Young finish. Kan Evelyn finish. Yang belum. Catherine. Oke, Catherine ya. The first sentence. Indonesia has some of the most varied and special types of butterflies in the world. Oke, jadi Indonesia itu punya beberapa variasi atau beberapa tipe-tipe butterflies ya, kupu-kupu di dunia. Jadi banyak sekali. Oke, the next, Queen. Oke. People come from all over the world to see them in protected areas, such as the Bantimurung Ecosystem Park. Oke, in Bantimurung Ecosystem Park. Jadi di sini tempat konservasi dari butterfly di Indonesia. Nah, and then the next Christiana Livia 5A. There the butterflies are protected against threats such as habitat loss and pesticide use, but they are still under threat from butterfly poachers. Oke, jadi banyak butterfly itu yang banyak yang dilindungi, tapi juga ada yang hilang karena akibat dari ini pestisida, kebanyakan pestisida yang disemprotkan ke tanaman-tanaman. Jadi tapi juga ada yang still under threat from butterfly poachers, tapi juga dilindungi oleh pemburu-pemburu, itu juga bisa melindungi ataupun merusak ya lingkungannya. Next, we want to read. Sambil sekalian belajar Inggris. Livia lagi, yang lain.
Evelyn finish. Nah, ini yang Miss Jane belum pernah dengerin. Ada Marcel, Jane, Gio, and then Felin. Arvin, Vin, ayo Vin. The first, nih, the sentence this. Some Indonesians in rural areas have areas to make a living by selling butterflies to tourists. to tourists, Some sell rare butterflies to the illegal butterfly trade. Oke, jadi banyak orang Indonesia itu yang miskin, ya, yang miskin. Jadi menjualnya ke turis-turis untuk mendapatkan uang. Nah, seperti Miss Jane bilang, kita itu hanya mengenal money. Kita tuh hanya produce ya, produce money. Tapi kita tidak bisa protect them. Nah, itu caranya ya ini tadi. Karena banyak yang miskin. Miskin apa? Bukan miskin uang juga, tapi miskin ilmu. Nah, ini jadinya banyak orang yang nggak ngerti. Padahal ini butterfly-nya harus dilindungi. And then next, who want to read? The last. Oh, not the last. Okay, here, who want to read? Maybe Nevan? Bisa mau dengar suara Nevan? International. Ya, Miss. Yes. Bacain aja. International Butterfly Collector by Pay huge amount of money for rare types of butterflies, like the Papilio Blume. The local sellers get very little of this money. Most of it goes to various middle in the illegal trade. Oke, jadi di sini International Butterfly Collectors, jadi namanya ada collectors ya, atau yang suka dengan butterfly. Do you like a butterfly? Do you like butterfly? Not really. Not really, because they are insect ya. Ya, Miss Jane juga nggak begitu suka karena itu insect. Become a caterpillar. Nah, I don't like a caterpillar ya. Itu bisa jadi ulat, tapi Miss Jane nggak suka kayak ulat-ulat gitu. Nah, like the Papilio Blume, Miss Jane udah curhat di sini. The local sellers get very little of this money. No, tapi di sini orang-orang yang suka dengan butterfly itu nggak mikir uang. They don't think about this money, but they think about how to protect them. Nah, gimana caranya protect-nya? Itu namanya kolektor. Jadi kolektor itu tidak hanya memikirkan tentang uang, tapi how to protect them. Gak hanya butterfly, maybe kolektor about, misalnya kolektor, yang kalian tahu kolektor apa ya? Misalnya kayu ya, tentang kolektor-kolektor tentang kayu. Mereka juga melihat bagaimana how to protect the plants, the tree in the forest. Nah, gimana caranya protect mereka. Next. Nah, di sini ada butterfly. This is name of the Papilio Blume. Apa? Siapa yang mau baca? Who want to read? Livia yang. Yang lain Livia. Livia choose one person. Yang buka kamera nih. Oh. Ada siapa? Oh, Miss Jane aja yang pilih. Felin. Halo. Nah, yuk. Hai. The rare Papilio Blume butterfly is one of many rare Indonesian butterflies getting closer and closer to extinction. Oke, the rare Papilio Blume butterfly ini contoh butterfly yang sudah hampir punah.
yang tidak eksis lagi di mungkin di dunia ya, sudah tidak ada lagi. Now in Indonesia, located in Malang, di Jatim Park ya, Miss Jane pernah lihat di museumnya itu ada ini. Ada beberapa macam butterfly. Jadi around the world we have the collection of butterfly. Nah, di situ ada. Next, waste recycling. Nah, Miss Jane cepatkan. Creative solution for waste recycling. Question. People sometimes talk about the 3 R's. What are they? Tadi Kathy sudah bilang ada Reduce, reuse, recycle. Reuse and recycle. What do you remember learning about this? Now, what do you know the meaning of reduce? Ayo. Tuh, misi sebelumnya. Reduce. What is reduce? It's lowering the amount of things that we use. Okay, the lower the amount of the things that we use. Jadi mengurangi jumlah sampah yang kita gunakan. Good. And then how about the reuse? Nah, who want to answer selain Kathleen? Reuse. Ini Miss Jane udah catat tuh tadi ya, siapa aja? Reuse. Ayo, maybe Gio, Albert, Jane, Marcel, Jennifer, Evelyn. Evelyn sudah tadi. Michelin, Daryl maybe. Reuse. Use itu artinya apa sih? Use. Menggunakan. Kalau berarti diulang kembali. Menggunakan, ulangi. Jadi apa? Maksudnya apa? What the meaning of reuse? Menggunakan kembali. Oke, Kathleen. Menggunakan kembali. Jadi kita menggunakan kembali barang yang sudah kita pakai. Next, recycle. Mendaur ulang. Oke, mendaur ulang. Ya, Evelyn juga mau jawab ya. Mendaur ulang. Ya, jadi kita mendaur ulang sampah-sampah yang kita gunakan. Next, here ya. Reduce. To minimize the amount of waste we create. Nah, tadi less the amount of the things that we use. Nah, betul. And then reuse refers to using items more than once. Jadi kita bisa gunakan kembali. And then recycle, putting a product to a new use instead of throwing it away. Jadi kita mendaur ulang. Kalau yang reuse tadi gunakan kembali. Kalau recycle malah didaur ulang. Nah, contohnya reduce itu apa? What's the example of reduce? Mengurangi sampah. Contohnya apa? Give one example. Reduce using Sampah plastik. bags. Apa Kathleen? Livia? Mengurangi sampah plastik. Bags. Iya, contohnya gimana? Mengurangi sampah itu gimana contohnya? When you Menggunakan plastik kain. Pakai kain. So, when you in the market, you don't use the plastic bag ya. Don't use the plastic bag. So you can use the wool bag ya. Jadi pakai kain, tas kain ya, Livia. Good. Pakai tas kain. Atau when you go to restoran atau kemana ya? When you go to picnic, don't use the plastic spoon. You use your own spoon, your own material of your food ya. Jadi materialnya kayak seperti the things that you need. Misalnya ada sendok, garpu, pakai sendiri. Jangan punyanya yang lain, plastik-plastik itu. Jadi mengurangi. Next, how about the reuse? Reuse Water bottle. Kembali. Yes, plastic bottle used for tempat pensil. Use, okay. The pencil case. Good job. And then what about water bottle? Yeah, water bottle. What? Other one. Celengan itu apa biasanya? In English. Ya, dibuat celengan ya. And then apa lagi? Goodie bag. Goodie bag.
Piggy bank. Piggy bank. Okay. And then recycle. Recycle, mendaur ulang. Contohnya apa? Siapa? Nando, Gio, Jane, Tiffany. Recycle. Give example of recycle. Mendaur ulang. Do you know the plastic bottle like this? Nah, ini didaur ulang lagi ya. Jadi biji-biji atau serpian-serpian botol ini didaur ulang lagi, dihancurkan, we recycle this and then dijadikan seperti ini lagi. Nah, makanya kenapa kok harus biasanya kalau selesai after you use this you press. Ya, harus diputer. Jadi biar tidak dipakai lagi sama orang, tapi dimasukkan ke pabrik biar dihancurkan. Ya, oke. Atau apalagi? Sudah ya contohnya itu Make the aja. bottle into pots for plants. Yes, you can use the bottle into the pots. Become a pots. Oke, itu reuse atau recycle? Reuse. Reuse ya. Make a plastic bottle to become a pot. Itu yang reuse. Oke, next. Nah, here. Reduce. This is the 3 R's. Ya, reduce. Reduce-nya plastic bag into the paper bag. And then reuse. Charity. What do you mean about charity? Charity is Toko baju mungkin. bukan toko baju, disumbangkan ya. Misalnya kalian masih punya baju bekas atau apapun, disumbangkan, bisa dipakai kembali. And then recycle. Di recycle-nya ada plastic bottle and then glass, the glass ada ini ya, botol-botol kaca ya. And then can itu apa? Kaleng. And then paper, you can recycle. Oke, ini contoh-contohnya. This is the example. Next, nih. Reduce, reuse, recycle for a happier earth. Is it right? Betul ya? Nah, betul. Jangan blur dulu biar nggak ketahuan. Oke. Nah, reduce, reuse, recycle for a happier earth. Betul sekali. Nah, managing waste. Caranya gimana? Waste managing seperti tadi. Reducing the amount waste produced. Sama seperti tadi, reduce, reuse, and recycle. Miss Jane, lanjutkan aja. School waste survey. Nih, kalau di sekolah, nih kalian bisa lihat ini. This paper made from trees. Jadi kertas-kertas ini dari pohon. Jadi jangan sembarangan menebang pohonnya. Ada umur-umurnya sendiri pohon itu untuk ditebang. Tree filler cut down the tree. Nah, pertamanya itu dipotong. Lalu truck drivers use petrol to transport tree to a paper mill. Lalu diolah menjadi kertas. Mill worker use electricity to make a paper. Nah, ada alatnya. Jadi ini masukkan ke pabrik ya. Lalu truck driver use more petrol to transfer paper to your school. Nah, di rumah atau di sekolah. Ini caranya. This is the process how the tree become paper, make a paper. Nah, like this. This is the factory. How to make a paper. Nah, mesti lanjutkan aja. Okay, this is for your homework. Do the summary and practice activity before we do the quiz. Jadi nanti dikerjakan, dikumpulkan sebelum tanggal 15 ya, 15 Mei. Ya, biar Miss Jane cek. Abi cek. Jadi sebelum kuis, Miss Jane mau cek dulu. Jadi harus dikerjakan semuanya.
Ya, do the summary and practice activity and then submit in Google Classroom. I will check and I will correct. I will check it and then submit it to you. Miss Jen mau berikan lagi. Oke? Nanti ada sama Miss Meta enggak ini? Enggak ada. Oke. Doanya singkat aja. Tadi siapa?